Okay, we will start. So we were talking about the second chapter, or finalizing the second chapter in the novel. So today we are going to start the third chapter here. Winter of Sweets, Narayan's third chapter. Right. So in the first chapter, we understood the condition of Jagan and how he is doing his business. Also in the second chapter, we understood certain more information about Jagan and certain new characters. So they are like like Mali and Ambika, and certain information about the family of Jagan's father and the way of building the house. Something like that. Okay. Also, we learned something about the setting of Malgudi. Malgudi wala possibly magana piyam karanta igena gatta. Now, from that point, we are continuing the novel. So this is the beginning of chapter 3. Mali said one morning, I have an idea. Jagan felt slightly nervous and asked, what may it be? The boy paused while swallowing his breakfast. I can't study anymore. The father was aghast. Anyone been rude to you in the college? Let them try, said the boy. Tell me what has happened. Nothing, said the boy. I do not find it interesting, that's all. And he went on munching his food with his eyes down. Now the chapter begins with the character of Mali with a conversation with Jagan. So we understood in the earlier lessons, earlier chapters, there are two periods of Mali's time. When Mali was a small boy, maybe 10 years old or 9 or 8 years old, when his mother was seriously ill and when the father was tanning the shoes when Mali was a small one. Then we understood another Mali, a grown-up Mali. When father arrives home, he was near the statue with his friends, with the bicycles, talking about politics, about film stars and all the things. So it's a grown-up Mali. And today we are having this grown-up Mali. Here in this part, we are having the present moment, not the past moment. This is the present moment. The Mali who is going to the college, that Mali. Mali said one morning, I have an idea. Jagan felt slightly nervous. Nervous like that. Something startling. What may it be? The boy paused while swallowing his breakfast. You have to imagine that this breakfast is not a Western breakfast. This is something Indian. Jagan is the person who is making that breakfast. Mali was telling that I can't study anymore. The father was aghast. Aghast කියන්නේ මහා පුදුමය මහා තැතිගැන්මක් වගේ දෙයක්. තේරුම් ලියාගමු. And he was asking, anyone been rude to you in the college? College එකේ කවුරු හරි වට කරදර කරාද? rude කියන්නේ නපුරු කම් කරාද කරදර කම් කරාද කියලා අහනවා. Let them try. උන්ට කියන්නකො මට එහෙම කරලා බලන්න කියලා. ඒක වල්ලා කියනනේ. So you can understand that Mali is not a coward. Mali බයගුල්ලෙක් නෙවෙයි. He's a character popular in the school and someone who's having powers over others. බලයක් තියෙන කොල්ලෙක් නේ. අනිත් කට්ටියට මෙයාට කරදර කරන්න බැරි තාත්. The father was asking, tell me what has happened. Nothing, said the boy. I do not find it interesting, that's all.
I would find it interesting. And he went on munching his food with his eyes down. Munching is like eating like a cow. Chow chow gun gun. Kate happened again munching. In immediate camp happen. Eyes down as the part of the camp. Jagan had never seen him so serious. Jagan Gavada, the the boy seemed to have suddenly grown up. Jagan was thinking that the boy has suddenly grown up. So here we can understand that there's a certain distance between father and son. Suddenly grown up. It means that father is not seeing certain changes of the boy. He's seen the physical growth, but he's unable to see that mental growth or the social growth. He had never spoken to his father in this tone before. So that point is important. Chapter 3 take to write in books. You write in books, you can have the chapter 3 topic. Then, as usual, we are writing them important points. So here the important point is we can see a certain type of distance between father and son, Mali and Jagan. Though father is seeing him physically, they are not having too much time together. Therefore, the father is not seeing the social growth or the mental growth of the son. Thinking pattern. I'll give you 1.5 minutes like that. Okay. Jagan merely repeat Jagan කියන්න පුළුවන්කම තිබුණේ if it is something I can do, tell me. මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මට කියන්න, tell me කියලා කියන්නේ. So the boy was telling, I don't want to study, that's all. මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ එච්චරයි. Repeated the boy. කොල්ලා නැවතත් කිව්වා කියන එක. The morning sun came through a glass tile and touched up with radiance the little heap of uppuma on his plate. A piece of green chili and some globules of oil made the stuff sparkle, catching Jagan's eye insistently for a moment, making him wonder if he had made some strange edible gem set for his son, rather than merely fried semolina and
spicing it. Then spicing it කියලා තියෙන අපි බලමු එහා පැත්ත පිටුව. ඉතින් මෙන්න මේ කැල පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ ආපරක් කියව ගන්න බලන්න. මේ the morning sun came through a glass tile කියලා. Try to read it again. අය පොඩ්ඩක් හිතන්න කියව ගන්න. Right, the morning sun came through a glass tile and touched up with radiance the little heap of uppumao on his plate. Now you can understand that he was eating uppumao. Uppumao is an Indian dish or Indian meal or breakfast thing. On his plate, pingani දැන් මෙයා කනවා උපුමා තමයි අත හදලා තියෙන්නේ. Okay. So that is totally Indian or Eastern. That belongs to the country. Little heap of uppumao. අවන්න පේනවා මේ ප්ලේට් එක නේද? අපි දැක්කන කලින් chapter එකේදී in the earlier chapter Jagan was thinking about when he sees the vagrant, the problem of vagrant and the issue of plates and papers of දැක්කනේ. Now here he is eating using a plate, eating uppumao. It's a little heap of uppumao. A uppumao වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? The morning sun came through a glass tile. වීදුරුවකින් ජනේලෙ වීදුරුවකින් ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉරේලිය, and it was touching with radiance. The radiance means the light. Kirana කියන එක නේද? A little heap of uppumao on his plate. A piece of green chili. එකේ දැන් uppumao එකේ හදනකොට මිරිස් දාන චුට්ටක්, කොළ පාට මිරිස්, කොළ මිරිස්. ඒවත් දිලිහෙනවා. Some globules of oil තෙල් දානවා. Globules කියන්නේ ගෝල කියන balls කියන එක. Globules of oil made the stuff sparkle. මේ කෑම එක sparkling දිලිහෙනවා. Catching Jagan's eyes, Jaganගේ ඇස් එකපාරම ග්‍රහණය වෙනවා මේකට insistently, නොදැනුවත්වම වාගේ, ශනිකවම වාගේ insistently for a moment මොහොතකට එකපාරම ක්ෂණයකින් නොදැනුවත්වම නොහිතාම ඇස් යොමු වෙනවා කියලා මේ කියන්නේ. And he was wondering if he had made some strange edible gem set for his son. අම්මේ පුතාට හදලා දීලා තින්නේ edible, කන්න පුළුවන්. Edible means eatable කියන එක. Strange edible gem set. Gem set එකක් කියන්නේ මැණික් එකතුවක් කියන එක. For his son rather than find semolina and spices. Semolina කියන්නේ රුලන් වලින් තමයි උපමාව හදන්නේ. රුලන් semolina. Semolina spicing කියන්නේ රස වෙන්න දේවල් දානවා. මෙතන තුන පහ දානකොට කියන්නේ spicing කියන එක. That is how the uppumao is made. You want to fry badin on semolina. Now here we are having something deep here. On the surface, this is a beautiful explanation about the meal. There is something beautiful. But on the other hand, we are having a deeper meaning. We are dealing with something Indian. Jagan was thinking it like in gems. In Puta Khanni Manikda කියන එක. So that signifies the luxurious life the son is having. තාත්තා නොහිතා හිතන්නේ මේ පුතා ගත කරන්න මහා සුඛෝපභෝගී ජීවිතය ගැන. ඒකයි මෙතන මේ කතෝරය නොකිය කියන්නේ eating edible gem set. The father making his son edible gem sets. කොයිතරම්නම් පහසුකම් දෙන්නද තාත්තා. This is a luxurious family, not a poor family. Jagan is one of the richest persons in the town.
නගරේ ඉන්න ධනවත් මිනිස්සු ජගන කියලා කියන්නේ. So as he is rich, he is giving all the facilities to Mali. That's what this edible gem set. අපි point එක ලියා ගමු පුතේ. මෙතන කතාවක් තියෙනවා මේ මෙහෙම ලියා ගන්න කතාව. Father was thinking that he has made a strange edible gem set for his son. ඒක තාත්තා හිතනවා. ඒකේ මොකද්ද කියවෙන්නේ කියන එක. It says Father is giving Mali many facilities. They are very luxurious. Mali is having a very luxurious life. All the needs and all the things are there. අනේ ඒ වගේ දෙයක් තමයි කියවෙන්නේ මේකේ. අනේ කතාව ඔයගොල්ලෝ කරුවක් දාලා ලියාගත්තා නම් හරි පොත්වල. විනාඩි 10ක් විතර දෙන්න. Shaking himself out of this fantasy. Shaking himself out of this fantasy, he said, fantasy mega maha. Fantasy maha sunduru deyak mega fantasy. Tata hitanne tatara pingana diha balagana hitana de fantasy. Shaking himself, shaking ivat mean kiyanne metna. Shaking himself out of this fantasy, he said, all right, hondai. I'll come to your college. Mang enna college eකට and speak to those people. මම කතා කරන්නකෝ මිනිස්සුත් එක්ක. තාත්තා තාම හිතන්නේ කොල්ල පොඩි කොල්ලෙක් කියලා. පොඩි කොල්ලෙක් වුණොත් නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගහගන්නේ ඉස්කෝලවල. But Mali is grown up. Mali ලොකු මහත් වෙලා කියන එක. ඒක තාත්තට තේරෙන්නේ නැහැ තාම. අද හිතන්නේ තාම ඉස්කෝලේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියන එක. That is this misunderstanding. මේ කතා කරන්නේ අපි අර කියන misunderstanding එක. The boy looked up angrily. කොල්ල බැලුවේ ටිකක් තරහෙන් ඔළුව උස්සලා. In his anxiety to communicate a new idea to his father. Anxiety කියන්නේ කුතුහලය කියන එක. Communicate sannivedana කරනවා new idea to his father. තාත්තා වෙනුවෙන් අලුත් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන වුණාම ඕනකම තිබුණේ පුතාට. He had become brusky. Brusky කියන්නේ මොරණ්ඩුවක අදහසක් කියන්නේ. නොරුස්සන ගතියක්. aggressive කලහකාරී ගතියක්. නොරුස්සන brusky මොරණ්ඩු වගේ දෙයක්. aggressive කලහකාරී තත්යකටපත් වෙලා කොල්ලා. His face was flushed. මොන රතු වෙලා කොල්ලාගේ.
So early in the morning, Udepandaram and the boy showing such a temper. Udepandaram එකට මෙච්චර තරහ ගිල්ල මොකද කියන එක. Jagan reflected, Jagan හිතුවා. As if temper had an approved timetable. So look at that part. මේ අපිට තේරෙනවා මේ භාෂාව කියන එක එන්න පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ ප්‍රබල වෙනවා කියන ලස්සන වෙනවා කියන එක. අමුතු සංකල්ප ගේනවා අපේ කතුවරයා අපිට. Jagan was thinking කතුවරයා අපිට කියනවා හරියට නිකන් මේ temper කියන තරහට තරහ යන වෙලාවක් තියෙනවා වගේ නේ. Temper had an approved timetable. එහෙම තරහ යන්නේ නැහැ. මොනවා තරහ යන්න පුළුවන් අපිට. All right, get on with your eating. Come on, Wakandako. We will talk of these things later. He mumbled, when he should have said, "Habai තාත්ත කෙනෙක් වශයෙන් ඔහු මොකද්ද කියන්න තිබුණේ?" එහෙම නෙවෙයි කියන්න තිබුණේ. මෙන්න මෙහෙමයි කියන්න තිබුණේ. Swallow your food. කාපන්තෝගේ කෑම එක. පලයන්තෝ ඉස්කෝලේට. එහෙම කිව්වේ නෑ. He was a cowardly father. බියගුඩු තාත්ත කෙනෙක්. අපේ character කියන තාත්ත character. We are having the father's character. We are being developed the father's character. The author is developing the father's character here. And felt afraid to mention a class or college. That is why we are saying he's a cowardly father. Right. The boy might scream at the mention of the college or kick away his breakfast. Kolla kya gahay viriyan dila. Scream. Ay college එකේ කතා කරොත් කොල්ලා කොල්ලා කෑ ගහයි. නැත්නම් පයින් ගහයි උදේසන කෑමකට. ඒ වගේ බයක් තාත්තට තියෙනවා. So you can see, you can understand the relationship here. Now in a novel, නවකතාවක් තුල we are having relationships. අපිට සම්බන්ධතා තියෙනවා. Here we are developing a relationship between a father and a son here. Like that, Ambika and Jagan. ඒ වගේ එක එක සම්බන්ධ Hasin and Jagan ඒ වගේ සම්බන්ධතාවනේ මේ develop වෙන්නේ අපිට. links නේ develop වෙන්නේ. We have to understand that link here. His father is a cowardly father. බයගුළු තාත්තා කෙනෙක් මෙතන ඉන්නේ. Jagan had an almost maternal obsession about the boy's feeding. Jaganට තිබුණ දෙයක් තමයි maternal කියන්නේ මව් පාර්ශවයෙන් ආපු obsession එකක් කියන්නේ පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. මෙහෙමම කරන්න ඕනේ. නීතියක් වගේ දෙයක් කියන එක. නැත්නම් ඉල්ලීමක් වගේ දෙයක් අම්මාගේ පාර්ශවයෙන් කියන අම්මා නෙමෙයි කතා කරන්නේ. About boys feeding කොල්ලට කන්න දෙන එක ගැන ඒගොල්ලෝ කතා කරා. At home he spent all his time cooking for his son. ගෙදර ඉන්නකොට තාත්තා ගත කරපු කාලේ හැමතිස්සෙම ගත කරේ ගොඩක් ලාවට කොල්ලට කෑම උයෝය. නැත්නම් අම්මා නැහැ. Normally it's a mother who cooks in Indian culture. ඉන්දියානු සංස්කෘතිය තුල අම්මා නුයන්නේ ගොඩක් ලාවට. So here the mother is not there. She has died. In her absence, it was the father's role here. තාත්තම උයන්න පටන් ගත්තා. අපිට තේරෙන කවුරුත් නැහැ කියන එකනේ. ආච්චි අම්මලා සීයලා කවුරුත් නැහැ. මෙයාගේ ජගන්ගේ සහෝදර සහෝදරියෝ කවුරුත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ තනියම ඉන්න තාත්තා පුතා විතරයි ගෙදර ඉන්නේ කියන එක. At home, he spent all his time cooking for his son. It had started when his wife had her first attack of brain fever. Ambika was suffering from brain fever. මොලේ උණ කියන අවස්ථාවකින් තමයි පෙරුනේ. First attack එක පළවෙනි දවසේ ඉඳලම
මෙයා තමයි ගන්න පටන් ගත්තේ. And was taken to the hospital. ඊට පස්සේ hospital එකට ගෙනියනවා. බිරිඳව. When he was old enough to notice things, මාලි ලොකු මහත් වෙලා දේවල් දකින්න පටන් ගන්නකොට ඇහුවා father why don't you engage a cook? ඒ තාත්තේ ගෙදරට කෝකියෙක් ගන්න නැත්තේ. ඒක පුළුවන්කම තියෙනවනේ ගන්න. Look at the reply here. I don't believe in engaging any cook. මට කිසි විශ්වාසයක් නැහැ. මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මෙතන කෝකියෙක් ගේන්න. Why not? ඇයි නැත්තේ? Do we engage a servant to do the breathing for us? උස්ම ගන්නත් අපිට සේවකයෙක් තියා ගන්නවද? කැම කියන්නේ තේ වගේ දෙයක්. Oh father අනේ තාත්තේ කොල්ල කෑ ගැහුවා. Don't you engage cooks in a sweet meal shop? වගේ පෙන්රස කඩේ කෝකියෝ ඉන්නවනේ. Oh that is different. ඒක වෙනස් කතාවක්. It's like a factory, එක කර්මාන්තශාලාවක් වගේ. And they are specialists. ඒගොල්ලෝ විශේෂඥයෝ, technicians, තාක්ෂණික ශිල්පියෝ. Said Jagan, giving full rein to his imagination. Rein කියන්නේ පාලනය කියන එක. Imagination ඔහුගේ පරිකල්පනය, ඔහු හිතන දේ කියන එක. තිරුලියාගම වචනවල උතුම් වචන තියෙනවා. The boy failed to grasp the distinction. Fail කියන අසමත් වුණා, grasping කියන ග්‍රහණය කරගන්න. මොකද්ද distinction? කැපිපෙනෙන වෙනස. මොකේද කඩේ කෝකියක ඉන්න එකේ ගෙදර කෝකියක නැති එකේ වෙනස. කොල්ලට පොඩි කොල්ලන්ට තේරුන්නේ නැහැ මේක හරියට. And cried desperately. ඔහු කෑ ගැසුවා. ඒක නඩුවා. මගේ දුකෙන් කතා කරා වගේ ඒක desperately දැඩිව කතා කරා. I do not want you to cook for me hereafter. ඊට පස්සේ මට ගන්න එපා ඔයා කෑම. අපේ කොලෙජ් එකේ කැන්ටින් තියෙනවා. මට මං ගැන බලා ගන්න පුළුවන් කියන එක ඔන්න කොල්ලක අදහස. ඒ එතනින් පස්සේ අපිට පේනවා මේ දවල් කෑම උදේ කෑම කොල්ල කන්නේ නැහැ. රැට කෑමක් දන්නෙත් නැහැ. තාත්තා උයන එක නැවතෙනවා මෙතනදී. තාත්තා වෙන තාත්තර විතරක් වගේ අර්ථයක් එන්නේ. කොල්ල ලොකු වෙනකොට. He had stuck to it. Relaxing his resolution only to the extent of accepting the breakfast made by Jagan. He has stuck to it. Stuck to it කියන්නේ ඒ තීරණයට ඔහු එළඹීගෙනම හිටියා. Relaxing his resolution. Resolution කියන්නේ ඔහුගේ නිගමනය, ඔහුගේ අවසන් තීරණය වගේ දෙයක්. He had stuck it to it, relaxing his resolution. Relaxing කියන්නේ අඩු කරනවා කියන එක. ඔහුගේ මේ තීරණය, ඔහුගේ මේ අවසන් නිගමනය ඔහු අඩු කරේ only to the extent යම් මට්ටමකට අඩු කරා පසු කාලීනව. Accepting the breakfast made by father. තාත්තා හදන උදේ කෑමක් කෑවා. අනික ඒවා කන්න ගියේ නැහැ. දවල් කන්නෙත් නැහැ, රැය කන්නෙත් නැහැ. පිටින් උන් කාලේන. The practice had continued. මේ පුරුද්ද දිගින් දිගටම ගියා. Particularly after his wife's death. විශේෂයෙන්ම බිරිඳ මිය ගියට පස්සේ. Jagan became obsessed with his son's diet. Obsessed කියන්නේ හරි හිත කරදර කරගන්න ගත්ත Jagan පුතාගේ කෑම ගැන. And brooded නිතර නිතර අහන්න ගත්තා කියන එක. Brooding over the question night and නිතර නිතර හිතන්න ගත්තා, නිතර නිතර අහන්න ගත්තා දිවා රෑ මේ කොල්ලට කෑම හරියට හම්බ වෙනවද කියන එක. Now we have completed certain pages. අපි එකමාරක් දෙකක් විතර කරා. We are going to do the summary. අපි සාරාංශය ලියන්න යන්නේ. විනාඩි 5ක් විතර දෙන්න ලියන්න ඕගොල්ලන්ට. We can take 10 minutes. So start writing down. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද summaries ලියන්න කියන එක. දැන් කරපු ටිකේ summary එක ඡේදයක් වශයෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන්. Okay, start.